నమస్కారం అందరికి. ఇవి సివిక్స్ లో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సాలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. Explain the fundamental rights as incorporated in the Indian Constitution. Explain the directive principles of state policy. What are the differences between fundamental rights and directive principles of state policy? Describe powers and functions of President of India. Explain the powers and functions of Indian Parliament. Write about the functions of Supreme Court of India. Describe the composition, powers and functions of Election Commission of India. Examine the characteristics of anti-defection law. Define corruption and describe its forms. Explain the various factors which led the agitation for a separate Telangana state. Discuss the formation of Telangana as the new state in the Indian Union. Describe the role of JACs in Telangana movement. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఇవి 5 మార్క్స్ ఆన్సర్స్. ఇందులో కూడా అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 4 causes ఫర్ ది ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. రైట్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ డ్యూరింగ్ ది గాంధీయన్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. Describe the Home Rule movement in Indian freedom struggle. What are the important provisions of Government of India Act 1919? Point out the main provisions of the Independence of India Act 1947. What is impeachment procedure of Indian President? Write about elections of Vice President and his functions. What is collective responsibility? Explain. Write about judicial review at Supreme Court. Write about powers and functions of the state governor. Explain the powers and functions of chief minister. Explain the structure of state legislative council. నెక్స్ట్ ఇంకా షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఇవి కూడా 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ చూద్దాము. డిస్క్రైబ్ ది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్. డిస్క్రైబ్ ది లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్. మెన్షన్ ది ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్. Explain the recommendation of Sarkaria Commission. Explain the main recommendations of M.M. Punchi Commission. Describe the main provisions of 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Mention the main provisions of 74th Constitutional Amendment Act 1992. Write a brief note on Telangana Panchayat Raj Act 2018. Explain about Central Election Commission. Briefly write about electoral reforms in India. What is Model Code of Conduct? Explain various types of terrorisms in Indian context. What are the anti-terrorism acts initiated in India? Describe various anti-corruption laws in India. Explain the provisions of Gentleman's Agreement. Write a note on Telangana agitation in 1969. Explain the provisions of AP Reorganization Act 2014. Write a note on the significance of June 2, 2014. Discuss the merits and demerits of e-governance. What is Right to Information Act? What is Smart Governance? Explain the powers and functions of Lokpal. Explain any 2 features of Indian foreign policy. Write a note on the role of non-aligned movement. Describe the powers and functions of General Assembly. ఇవి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఇవి 2 మార్క్స్వి. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. మోడరేట్స్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్. సిమన్ కమిషన్. సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూవ్మెంట్. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ. ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్. యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. Right to equality, right to freedom, right to religion, socialistic principles in directive principles, any 4 fundamental duties, right to constitutional remedies, composition of electoral college, differences between ordinary bill and money bill, national emergency, constitutional emergency in the state, powers of Lok Sabha Speaker, composition of Rajya Sabha, composition of Lok Sabha, state executive, any 2 legislative powers of governor, discretionary powers of governor, appointment of the chief minister,
legislative assembly, legislative council, assembly speaker, composition of high court. What are the two elements that determine the union state legislative relations? ఇవి కూడా 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. రైట్ అ నోట్ ఆన్ ది యూనియన్ లిస్ట్. రైట్ అబౌట్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ కమిషన్. రైట్ అ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ది సర్కారియా కమిషన్. నీతి ఆయోగ్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్, బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ, అశోక్ మెహతా కమిటీ, ఎల్ఎం సింఘానీ కమిటీ, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, గ్రామ్ పంచాయత్, గ్రామ్ సభ, మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్, జిల్లా పరిషత్ టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మెంబర్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, మేయర్. నేమ్ ఆఫ్ ది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ తెలంగాణ. వాట్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్? వాట్ ఈజ్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే అబ్జర్వ్డ్? Write about electoral photo in identity card. What is physiophology? What are poll surveys? Coalition politics at national level. Forms of corruption. Whistleblowers. Hyderabad state. Mulki rules. Telangana agitation 1969. Sri Krishna Committee report 2010. Hyderabad as common capital. Sakala Janula Samme. Million March. What is accountability? List out the stakeholders in governance. In which year the RTI was enacted and enforces? Lokayukta. What is BIMSTEC? Who were the members of SARCs? List the main organs of UNO. What is the present Secretary General of UNO? Who are the members of BRICS? What is పంచశీల్? ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఈ వీడియోలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవుతే మీకు 100/100 కంపల్సరీగా వస్తాయి సివిక్స్లో. సో ఇవే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంకేం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లేవు, మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ అయింది.